This press statement is addressing three issues. The first issue is the continued incarceration of our leaders, Dr. Besigye, Ajobed Kamuregea, and several other leaders and supporters. Wednesday this week, April 16th, marks exactly 5 months since our leaders, Colonel Dr. Kiza Besigye and Ajobed Rutare, were kidnapped from Nairobi, Kenya. Dr. Besigye and Ajobed have been in detention at Machindia Military Police Barracks and Luzira Maximum Prison for 5 months, 149 days. The country had expected, under the rule of law, that because Dr. Besigye and Ajobed Kamuregea met the requirements under the law, that they would be granted bail by a High Court judge, Rosette Comfort Kania, on Friday last week, the day Idi Amin was ousted from power. But the judge ruled otherwise, even after herself saying, you have met all the requirements. This judge ruled that Dr. Besigye and Ajobed, as I said earlier, had fulfilled requirements for bail, but denied it because they are influential people to her who will interfere with investigations since they are going on all over the world. The country, and PFF in particular, rejects this ruling with the contempt it deserves. We have since been told that Judge Kania is one of the cadre judges that were staffed in the judicial system by the regime, particularly Chiwanuka Chiriowa, who is the Attorney General, primarily to rule in favor of the dictatorship when called upon. How on earth can a sane judge rule that although you have fulfilled all requirements for bail, I hereby deny? This judgment was written by the military court supervised by Muhoozi-Attorney and simply handed over to Kania to read, which she also feared. We were in court at 9. She could only send a registrar an hour and a half later. And her behavior was suspect from the beginning. Because when you went to appear before her, she said, you media, don't focus camera on me. But you are a judge paid a salary by the public to execute work on behalf of the public. Why do you fear the public? So her conduct was suspect from the beginning. Before this ruling, Muhoozi-Attorney, an adult with a toddler's mind, had tweeted, as he usually does, insulting Dr. Besigye as a weakling whose kidnap Muhoozi-Attorney had executed himself. Remember, the same Kainerugaba, head of a national army but turned into M7 family militia, had revealed a plot to hang Dr. Besigye sometime this year. This is therefore to warn judicial officers of Kania's caliber that by aiding the dictatorship to trample on our rights and freedoms, you risk becoming a legitimate target of our struggle for freedom. You judges must not become pillars upon which this dictatorship is anchored. This is to tell the country that the plot, as earlier alluded to kill Dr. Besigye, we are aware of this plot. It is a desire of Museveni and his family that they eliminate Dr. Besigye. In our earlier meetings with Dr. Besigye, and Besigye is aware of this, he told us of how General Saleh had told him in 2001 that you, Besigye, we will isolate you and crush you.
So Muhoozi is just repeating what the family had planned 2 decades ago. General Museveni, General Sare, and General Muhoozi, one family with 3 generals, are determined to eliminate Besigye at all costs, either by hanging him or by keeping him in the worst prison conditions that can deteriorate his health and eventually cause his death. That is what happened to his brother, Joseph Musasi's Kifefe, charged with the same offense, kept in Ruzira under unspeakable conditions and released to die. The truth is that Museveni and his family have no evidence against Besigye. That's why 5 months after his kidnap, they are still fugitive. You all saw them in Nakawa. They are now asking to access Besigye's phones to look for evidence. Yet Museveni was saying, you, the public, don't demand that Besigye should be released. You should demand for a quick trial. That's why they wanted the military kangaroo where no evidence is supposed to be presented. You saw how they sentenced Aaron Kiza, the lawyer. You don't even have to stand for trial. They can just sentence you and then hang you. That was the plot. While we are, and the country is angry with the judiciary and the Kenyans of this world, the original sin, don't forget, of kidnapping Dr. Besigye was committed by Museveni with the help of Kenyan President William Ruto. These trumped-up treason charges against Dr. Besigye must be dropped. We demand, and the country demands, free Besigye, free Besigye, free Besigye. Bribing MPs to restore military courts. The Prime Minister, Robin Anabanya Musafiri, told the Parliament last week that the Uganda People's Defense Forces Amendment Act 2025 will be presented to Parliament this week. The main objective of this bill is to restore military courts that were abolished by the Supreme Court on January 31st this year. Specifically, the Supreme Court stopped military courts from trying civilians, but also in its shape, in the shape that it was. The Supreme Court ruled that military courts were not even fit to try military men themselves and women. Since then, Museveni has been convening meetings with his NRM MPs to try to circumvent the Supreme Court landmark judgment. The plot to restore military courts is now ready. Defense Minister Oboth will table the bill most likely tomorrow on Tuesday. MPs are alleged to have received 100 million each, partly to facilitate the passage of this law that in effect will overturn the judgment of the Supreme Court on trial of civilians by military courts. Once passed, Dr. Besigye, we have no doubt, will be returned to military courts under the amended law. This is therefore to warn Parliament as a whole and MPs as individually that there will be repercussions should they overturn the judgment of the Supreme Court. Because once you have overthrown the rule of law and the Constitution, then we no longer have a contract binding us together. We will now begin taking these things the way we see them and ask the public to do the same. Because the Constitution is the contract we have binding all of us together. If you overthrow it, then there is nothing. We will all deal with the situation the way we see it and ask the public to also do the same. Let me go to a matter related to this, which is the continued abuse of the military by Museveni's son. Every year we spend nearly 5 trillion shilling on the military. That money is raised from every Ugandan in form of taxes. And this military is supposed to offer a public good in return. That's why we pay them.
You all may have witnessed the military deployed for a private personal purpose yesterday, that the military and police, both of them are running because Muhoozi-Attorney is 51. That can only happen in Uganda. That the commander land force Muhanga somebody, the director of crime intelligence Brigadier Sebagala, with military vehicles, a convoy like the one of Museveni, they are all in Kololo to facilitate a run. Muhoozi has turned 51. I don't know what more must be done for Ugandans to realize that the country has been dismantled. We no longer have a country. And then you saw people, including some who are ministers in this government, that they are participating in overthrowing the constitution, and they are happy that you can deploy the military, you can deploy police and the cabinet with all government facilities to run because your son has turned 51. Here, Museveni, what more do you want to do to this country before you leave? They are now a big family. Can't they go and run somewhere at Entebbe Golf Course, Museveni and his children and grandchildren? But you must deploy a whole country to run the military, the police, and all the assets. My son has turned 51. So the country roads must be closed. So your son continues to defy, continues to emasculate the constitution and the military law. And for you, you are moving around the country. Really, this must stop. Someone must tell Museveni and his family, enough is enough, this must stop. Private things can be done privately. But to deploy the state must be present. Assets of the state must be deployed to celebrate that your son has turned 51. How many children does Museveni have? So if they begin one by one, every week we have a birthday run by Natasha, by Kataha, by everybody. We have projects that we cannot do as a country. We are supposed to be expanding Entebbe Expressway. We borrowed money from the African Development Bank. What is missing is money to compensate people for the road construction to begin. We don't have that money, but there is money to facilitate when these fellows have turned 51. His father officially will be 80. Maybe there will be another run for Museveni. The wife the other day was 70 something. Maybe there will be a run for wife. Really. I want to thank you very much for listening to me. One item which is important, which is the registration of our party. We are concerned by the delay by the Electoral Commission. We have, as far as we are concerned, fulfilled all the requirements like Justice Kania observed. We have fulfilled all the requirements. If the judgment is going to be the same, it will not be surprising. Because even when you fulfill requirements, what is rightfully yours can be denied. On August 27th, we submitted a request to reserve a name and symbol as required under the law. On November 29th, we submitted the signatures as again required by the law. But for the 8 months, the Electoral Commission is registering one party, because assuming they were 10, maybe they will take a century. 8 months, they are still registering one party. We hope, but we have no reason to believe that this is not intended. Because you register political parties to participate in civil electoral processes, whose timetable you issued many months ago and you keep ticking. So do they want to register us after elections? Then what will be the value? Anyway, in Uganda, everything is possible. A judge said you have fulfilled all the requirements, but I refuse to grant you bail. Maybe the Electoral Commission will do the same. You brought the signatures, the name was reserved, but we refuse to register you. So wherever you are, PFF promoters, those of you who have appended your signatures on the registration of this party,
sooner than later we'll be coming to you and advise you on what we will do in case in the next few days the Electoral Commission does not give us our register. If they want our help, we will mobilize everybody who put his signature. We can walk to Electoral Commission and help them if it is manpower that they don't have. But we'll advise you accordingly. So thank you very much for listening to us. If you have any question, we can answer. As you think about those questions, njala kutwala omukisa guno kulwa PFF ne kulwa Uganda okusooka kubategeeza nti kulwokusatu wiiki eno gigenda kuwera emyezi 5 bukyanga Dr. Kizza Besigye awambibwa okuva Kenya ne Haji Obed Lutale bawambibwa 16 omwezi gwe 11 ne basibibwa mu barracks y'amagye e Makindye oluvannyuma ne basindikibwa e Luzira. Eggwanga lino lyabadde lisuubira mu nsi ekulembererwa ku mateeka Dr. Besigye ne Haji Obed mwe basinzidde ne basaba kkooti beeyimirirwe era ne batuukiriza buli kakwakuliza akali mu tteeka. Eggwanga lyadde lisuubira omulamuzi Kanye okubawa bail, kubanga bail si kirabo ekigabwa omulamuzi nti atambula nakyo mu nsawo ye n'asikayo n'awaako gw'ayagadde, kigabwa tteeka constitution. Ekyewuunyisa omulamuzi ono yagambye nti Dr. Besigye ne Haji Obed ebisaanyizo byonna nga bwe biri mu tteeka mu bituukiriza naye ŋŋaanyi, n'abasindika ne baddayo e Luzira. Eno judgment buli munnayuganda waali, kubanga olwaleero Dr. Besigye ne Haji Obed be basabye okweyimirira, enkya tomanyi ani agenda kweyimirira. Buli munnayuganda alina okugivumirira n'okugirwanyisa okulaba nga tugijjawo. Judgment eno newakubadde court martial yavaawo naye yawandiikiddwa court martial nga mutabani wa Museveni Muhoozi-Attorney Rugaba ya supervisinga, kubanga yabadde yakamala. Omanyi ono omuntu osobola okukula naye ng'omutwe tegukuze, ng'omutwe okyalowooleza ddala ng'omwana omuto. Kati Muhoozi-Attorney Rugaba bw'ali bu structure bw'omulaba olaba muntu mukulu naye obwongo munda bwa mwana muto. Yabadde yakamala okugamba nti Besigye nze namusiba nze kennyini, ate nga mujjukira emabegakaawo yagaa nti Besigye tumutta guno omwaka n'omuti we tunaamuwanikira ku kalabba tumaze okugufuna. Titulinayo kubuusabuusa. Judgment eno yawandiikiddwa magye nga galagirwa Muhoozi-Attorney Rugaba. Abalamuzi nga Kania n'abalala twagala okubalabula, bwe munaafuuka nga mu empagi eziwaniridde obwannakyemalira ne butuula ku ddembe ly'abantu, tekibeewuunyisanga abantu, kubanga oba oyagala okusuula ekintu mpagi z'oteekwa okutema. Temwewuunyanga abantu, mwe be bazzeeko okutema kisobozese nakyemalira okugwa, bwe munaafuuka nga mu empagi eziwaniridde obwannakyemalira. Eggwanga limanyi nti Mwami Museveni ne famire ye baagala kutta Dr. Besigye, ate nga Dr. Besigye yakitugamba wano era ffe nga tukimanyi. Bw'avaayo okwesimba ku Museveni mu 2021, Sali Musale muto wa Museveni yamugamba nti Besigye tugenda kwa isolatinga, tugenda kulaba nga tukujje ku buli muntu omale tukusaanyeewo. Ekyo Besigye yakitugamba wano. So okwagala okutta Besigye kirooto kya Museveni. Ndowooza bwa Museveni nga Besigye tannafa tagenda kutereera, oba musawo Muganda yakimugamba. Museveni, Sale, Muhoozi mu maka gaabwe gamu mulimu bajjenero 4. Abo be basalawo nti Besigye alina okufa. Baali bateeseteese kumutta eggwanga litegeere butegeezi
ne kibalemerera ne bagamba muyiseko mu court martial speed nayo ne tubalwanyisa ne tugibalemesa ne tugibasuuza kati bayolekedde amakuba abiri okumira Dr. Besigye mu mbeera ezisinga okubeera embi ez'ekkomera zisobole okusaanyawo obulamu bwe afe nga muganda we Joseph Musaasizi Kifeefe bwe yafa kuba mujjukira ndi muto wa Museveni wa Dr. Besigye oyo bamusiba ne bamuteeka mu mbeera embi ennyo balaba agenda kufa ne balyoka bamuta ne bamutwala Mulago Kifeefe n'afa n'aziikibwa kati Museveni agamba nti Besigye tusobole mutte kumuwanika kalaba ng'omutabani bw'abadde ateesezza era abagenzeeko eruzira mulaba Dr. Besigye tulinga abali mu zoo asinziira eri ku ssimu tomanyi oba ne byayogera baalikodinze ebirikodinge kati bwe twogera naye naye nga yakagenda eruzira abagendeyo mulamu ne bamuyitanga ne twogera naye kati bamuteeka eri ne bateekawo ekisimu kigendererwa bwe baati basobodde kumuteeka ku muti Muhoozi gwe yagamba ne bamutuga ne bamutta bamuteeke mu mbeera nga zirina okusaanyawo obulamu bwe nga bwe zasaanyawo obwa Kifeefe mpaka lwe yafa olutalo olw'amateeka lujja genda mu maaso naye n'olutali lw'amateeka nalwo lubindabinda bwe tunaaba tumaze okuteekateeka tujja kubuulira eggwanga ennaku z'omwezi nga 3 guno omwezi Dr. Besigye akomawo e Nakawa ekimukomyewo mu kooti eyo Museveni akyanoonya bujulizi kati agamba nti mbunoonyeza mu ssimu ya Besigye kooti munyambe nsobole okunoonya obujulizi obunaalumika Besigye nga nkozesa ssimu ye oba mumuwulira Museveni omwe yagamba nti mwabaga nti Besigye tumute lwaki temugamba nti tumuwozese mangu mangu kakati ani aganye Museveni okuwozesa Besigye ali mu kunoonya bujulizi okugulirira abaka ba Parliament ne million 10 onaku weekend ewedde Nabbanja Musafiri Prime Minister wa kuno yategeeza Parliament nti etteeka ennongosereza mu tteeka ly'amagye egenda kujja mu Parliament olunaku lw'enkya kigendererwa ekikulu kyakugjawo Supreme Court kye yasalawo nti kooti y'amagye tesobola kuwozesa abantu ba bulijjo kakati etteeka lireetebwa oboth enkya ekyasalibwawo kooti kigiweewo ate nga nakyo kimenya amateeka okugjawo ekintu kooti kyesazeewo olwo bwe kinaabeera kiwedde Dr. Besigye wakuddamu kutwalibwa mu kooti maasho kubanga eno tebalinayo bujulizi ate zino kooti nakubadde zitulamu abantu nga Kania olumuziga nti kale mutuweeyo bujulizi ne bubeera nga bwa lujjulungu baagala eri etali bujulizi nga we mwalaba Aaron Kiiza ye n'okumuwozesa tebamuwozesa bamusalira busalizi mu musango n'omuga agenda mu kkomera kati ekooti eyo Museveni ayagala gizzaawo mwabaayitira okutta Dr. Besigye ekyo kyekyaweeseza abaka ba Parliament million 10 nga beetegekera okuyisa etteeka lino era twagala kulabula abaka ba Parliament ne Parliament tuba tunuulidde n'eriisa ejjogi wajja kubaayo okusasula omuwendo singa muyisa etteeka lino omuwendo ogwo mujja gumanya nga mutandise gusasula ensonga eyekwataganya kweno yeyo okusaanyaawo constitution mu mpolampola kati saawa zino tetukyayina mwena abawangalira mu kibuga n'abasoma amawulire mwalabye mutabani wa Museveni nga ye amagye abampi n'abawanvu emmotoka z'amagye bali kololo nti ekibatutte kololo mutabani wa Museveni awezezza emyaka 51 eggwanga Uganda liteekwa okussaamu ensimbi ng'omutabani ajaganya kitaawe ali mu kwonoona ssente agenda alambula abalimi ne bw'oba olina enkoko emu Museveni kati yeekubisa naawe ekifaananyi n'agamba nti enkulaakulanyiza ebyobulimi neyiba ayina embizi emu noona ayina enkoko emu teyayina erina n'amagye 4 buli lwatambula manya ntusaasaanya biliyoni 2.4 biliyoni n'agenda alambula enkoko n'amagye ate ne yeekubisizaako n'ebifaananyi kati omutabani ye aliko olwo yazoonoonera awo
nti yawezezza emyaka 5 mu gumu. Gana amagye buli mwaka tugasaasaanyizaako $5 trillion ezisoloozebwa mumwe bannayuganda buli omu. Kati sente ezo mutabani kwajaganya, taata ali eri ayonoona n'omutabani alikoola ayonoona. Ffenna bannayuganda ekiwandiiko ekitubeeza ewamu ng'ensi ye constitution kati egiddwawo, kubanga abasirikale ababaddeyo Muhanga, Commander Land Force, Brigadier Sebagala, Director Crime Intelligence Police, crimes are being committed yalikola dduka muwoza weze emyaka 5 mu gumu. Kati bano babaanona kikusomero nti gwe Director wa Crime Intelligence ekikulu kyokoledde eggwanga erijjuddemu crime genda kudduka ne mutaano wa Museveni awezezza emyaka 5 mu gumu n'agatibwako Muhanga ne boolera. Kati constitution evuddewo, amagye gatambuzibwanga kiyosiki ya Museveni ne famire ne police kwe bagigasi. Kakati constitution etugatte wambu ebe evuddewo, buli omu alina kukwata bintu nga bwabirabye. Era ffe bannayuganda kyetubakuutira, simujja kuba nti mumwe kabagoberera amateeka ng'abakulembera tebakyagagoberera. Constitution tekkiriza wa amagye genda kwegatta n'abantu ba kibiina kya byabufuzi nga bali mu bintu ebyabwe eby'obuntu, ogenda obeegatteko otandike private interest. Mutaano wa Museveni ayagala kubeera president naye amagye mwe mukulembedde ne police, mmotoka zonna muziyiye mugadde amakubo. So constitution Museveni ne famire ye bagijjeewo, kati bafuga nga bwe baagala. Buli omu naawe olina kutandika kweyisa nga bw'oyagala, eggwanga terikyali mu mateeka. Nnaku z'omwezi nga 27 twatwalira Electoral Commission ebiwandiiko 27 mwezi gw'omunaana omwaka oguwedde nga tubasaba okusinziira mu tteeka erya Political Parties and Organizations Act okuwandiisa ekibiina. Awo mumanyi twalwawo nga bagamba erinnya lyammwe kala ze mulina. Ennaku z'omwezi nga 29 ogw'Ekumi ne tubatwalira emikono egisemba okuwandiisa PFF. Kati emyezi giwere ddala 8 Electoral Commission tenakutuwa certificate yaffe. Kitegeeza nti singa bagenda kuwandiisa ebibiina nga 10 kiyinza nizo batwalira emyaka nga 10 buli kibiina mwaka, kubanga n'omwaka gunaatera okuwera. Ebisaanyizo byonna ebituwandiisa byonna twabimaliriza, naye Electoral Commission okufaanaganako ne Kania ono omulamuzi eyasindise Besigye Luzira, ndowooza erinze kaseera kayiteke tugambe nti nga byonna ebyetaagisa mu tteeka mwabituukiriza naye tuganye okubawandiisa. Mumumanyi nti waliyo n'abantu kinoomu, just one person abalina ebibiina nga biri ku register, nga n'oyo omuntu omunoonyeza ku ssimu talina woofiisi we ziri. Naye nti abakulembeze abali wano nga buli omu mu Uganda abamanyi nti okuwandiisa ekibiina ekyaffe kitutte ebbanga lyonna, naye ng'eky'abantu kinoomu tekyaweza na wiiki. Kati Uganda awo wetuuse, twagala kugumya aba PFF yonna gye muli. Okutuwandiisa tekiri optional. Electoral Commission eteekwa okutuwandiisa. Bwegamba nti terina bakozi bamala, tujja babulira olunaku ffenna abataddeko emikono n'abawagizi ba PFF bwe tunaagenda ku Electoral Commission tubayambeko bwe babeera nga abakozi balina tebamala okuwandiisa ekibiina kino. Olunaku lwe naatuuka tujja kubeera nga tubategeeza. Dr. Besigye balooya be bagenda musisinkana wiiki eno. Tulina emirimu gya njawulo egy'abalooya n'egyaffe. Egyaffe mirimu ki naddiri we gitandika tugenda kubategeeza nga tumaze okwetegeka. The legal team will be meeting Dr. Besigye this week because they are pursuing a legal path. The rest of us and Uganda, we are planning the next course of action and we will inform you when we are ready. Omusumba ye n'asaba n'agamba bagawukule gagende wakumuluma 13 gavumenti yatumukuzanira ku mitwe era mbyagalira ne president wange betwasaba bajje batusabire tebakoze eki tebalabise tugenda kwekalakasa paka eza paka bululu yafu